Hari Om Shri Matre Namaha. In my previous video, I've given you the instructions like what you have to follow for Kanda Sashti Vratam. Now I'm going to present a very powerful mantra from the Kumara Tantram, and this mantra is rendered by Hayagriva himself. So this has the most ultimate powerful mantras of Lord Kartikeya, and this mantra is capable of cleansing your karmas and providing all wealth plus relief from all the diseases. So this will give you the relief from all the diseases, because as I render this, you will know what is mentioned here. And I request you to read it, at least listen to it thrice a day during the Sashti Vratam. And not only during the Sashti Vratam, you can continue listening to it even after the Sashti period is over. Okay, so it is forever. So kindly listen to it and kindly share with your friends, because let this knowledge be shared with everyone. Om Shri Subramanya Prasannamala Mantram. Om Asya Shri Subramanya Prasannamala Mantrasya Om Namo Bhavate Rudrakumaraya Shadananaya Shaktihastaya Ashtadashalochanaya Shikhamani Pralankritaya Kraunchagiri Mardanaya Tarakasura Maranaya Om Shreem Aim Kleem Hreem Hum Phat Swaha. Om Namo Bhavate Gauri Sutaya Aghora Rupaya Ugra Rupaya Akasha Swarupaya Sharavana Bhavaya Shakti Shula Gadha Parashuhastaya Pashakusha Tomara Bana Musaladaraya Aneka Shastralankritaya Om Shri Subramanyaya Haranupura Kanaka Kundala Mekalatyaneka Sarva Bharanalankritaya Sadhananda Shariraya Sakala Rudra Gana Sevitaya Sarva Lokava Shankaraya Sakala Bhuta Gana Sevitaya Om Ram Nam Lam Skandarupaya Sakala Mantra Gana Sevitaya Ganga Putraya Shakini Dakini Bhuta Preta Pishacha Gana Sevitaya Asura Kulanashanaya Om Shreem Aim Kleem Hreem Hum Phat Swaha. Om Namo Bhavate Tejo Rupaya Bhudagraha Pretagraha Pishachagraha Yakshagraha Rakshasagraha
वेतालग्रह भैरवग्रह असुरग्रह सर्वग्रहान् आकर्षय आकर्षय बन्धय बन्धय सन्त्रासय सन्त्रासय आर्भाटय आर्भाटय छेदय छेदय शोषय शोषय बलेन प्रहारय प्रहारय सर्वग्रहान् मारय मारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं परमन्त्र परतन्त्र परयन्त्र परविद्यावन्दनाय आत्ममन्त्र आत्मतन्त्र आत्मविद्या प्रकटनाय परविद्याच्छेदनाय आत्मविद्या स्थापनाय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय मां रक्ष रक्ष ॐ आवेशय आवेशय ॐ शरवणभवाय ॐ श्रीं क्लीं सौः ऐं सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु सर्वग्रहं चिन्ति चिन्धि सर्वग्रहं मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय आवेशय वेशय उच्चाटयोच्चाटय सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु ॐ सौः रं लं एकाह्निका द्वयाह्निका त्रयाह्निका चतुर्थिका पंचमज्वर षष्ठमज्वर सप्तमज्वर अष्टमज्वर नवमज्वर महाविषमज्वर सन्निपातज्वर ब्रह्मज्वर विष्णुज्वर यक्षज्वर सकलज्वर हतं कुरु कुरु समस्तज्वरमुच्चाटयोच्चाटय भेदेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते द्वादशभुजाय दशकानंद कार्कोटक संग महासंग पद्म महापद्म वासुकी गुलिक महागुलिकादीन समस्त विषं नाशय नाशय उच्चाटयोच्चाटय राजवश्यं भूतवश्यं अस्त्रवश्यं पुरुषवश्यं मृग सर्पवश्यं सर्ववशीकरण कुरु कुरु जपेन मां रक्ष रक्ष ॐ शरवण भव ॐ श्रीं क्लीं वशीकरण कुरु कुरु ॐ शरवण भव ॐ ऐं आकर्षय आकर्षय ॐ शरवण भव ॐ स्तंभय स्तंभय ॐ
Sharavana Bhava. Om Sammohaya Sammohaya. Om Sharavana Bhava. Om Ram Maraya Maraya. Om Sharavana Bhava. Om Aim Lam Uchchatayochchataya. Om Sharavana Bhava. Om Shri Vidveshaya Vidveshaya. Vata Pitta Shleshmadi Vyadin Nashaya Nashaya. Sarvashatrun Hana Hana. Sarvadushtan Santrasaya Santrasaya. Mama Sadhun Palaya Palaya. Mam Raksha Raksha. Agni Mukham Jalamukham Banamukham Simhamukham Vyagramukham Sarpamukham Senamukham Stambaya Stambaya Bandhaya Bandhaya Shoshaya Shoshaya Mohaya Mohaya Sreem Bhalanchedaya Chedaya Bandhaya Bandhaye Japena Praharaya Praharaya. Om Shri Klim Hrim Hum Hum Pat Swaha. Om Namo Bhagavate Mahabala Parakramaya. Kala Bhairava Kapala Bhairava. Krodha Bhairava Uthanda Bhairava. Martanda Bhairava Samhara Bhairava. Samastha Bhairava Nuchchatayochchataya. Bandhaya Bandhaya Japena Praharaya Praharaya. Om Shri Trotaya Trotaya. Om Nam Deepaya Deepaya. Om Eem Santapaya Santapaya. Om Shri Unmattaya Unmattaya. Om Shri Hrim Klim Aim Eem Nam Lam Sau. Pashupadastra Narayanastra Subramanyastra Indrastra Agneyastra Brahmastra Yamastra Varunastra Vayubhyastra Kuberastra Ishanastra Andakarastra Gandharvastra Asurastra Garudastra Sarpastra Parvatastra Ashvastra Gajastra Simhastra Mohanastra Bhairavastra Mayastra Sarvastran Nashaya Nashaya Bhakshaya Bhakshaya Uchchataya Uchchataya. Om Shri Klim Hrim Chidraroga Shvetaroga Kushtaroga Apasmararoga Bhaksharoga Bahumutraroga Pramega Grantiroga
మహోదర రక్తక్షయ సర్వరోగ శ్వేత కుష్ట పాండురోగ అతి సర్వరోగ మూత్రకృష్ణ గుల్మరోగ సర్వరోగాన్ హన హన ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ సర్వరోగాన్ నాశయ నాశయ ఓం లం సౌహో హం ఫట్ స్వాహా మక్షికా మశక మద్గుఘష పిపీలికా మూషికా మార్జాల శేనకృత్రవాయస దుష్టభక్షిదోక్షాన్ నాశయ నాశయ దుష్టజంతూన్ నాశయ నాశయ ఓం శ్రీం ఐం క్లీం హ్రీం ఈం నం లం సౌః శారవాణా భవ హం ఫట్ స్వాహా ఇతి శ్రీమత్కుమారతంత్రే హయగ్రీవ అగస్త్య సంవాదే శతమితి పటలం నామ ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ప్రసన్నమాలా మంత్రం సంపూర్ణం. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం சுப்பிரமணியோம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. So you know how powerful it is as you listen to it. So this mantra was given by Hayagriva to Agastya. So this is called as the Subramanya Prasannamala Mantram. That is, you will have the Prasannam of Subramanya. Many of the non-Tamil speaking devotees had asked me, what should we chant? I hope you understand the meaning of this mantra. It's full of Bijakshara. It has the Subramanya Panchadasakshari mantra equivalent to Lalita Panchadasakshari hidden in it. And also we invoke upon all the divine energy here, and we have mentioned all the rogam, that is the diseases. So it is a complete solution to today's mankind. Soon I'll be meeting you with the meaning of this word by word meaning and explanations in our future video. So for this Sashti Vratam, please make it a point at least to listen to it once, but at least 3 times a day. If you're keeping a fast, even if you're not keeping a fast also, it's fine. Just sit quietly and listen to it. Forward maximum, because let's spread this good word to the world. Sri Matre Namaha. May the grace of Shanmukha be always upon you. Om Sharavana Bhava.